Glory returns to Paris. Hello and welcome. En français, bien sûr, pour ces 20 premières minutes. Le Glory 91e du nom est de retour à Paris. Merci d'être avec nous. C'est tout simplement la plus belle organisation de kickboxing mondiale. Et vous serez là. Applaudissez-vous, souriez. Vous êtes filmés. On a évidemment avec nous les combattants français et francophones avec qui on va échanger quelques questions. Je voudrais vous rappeler qu'il reste des places. Il reste des places pour remplir ce dôme de Paris, pour le chauffer à blanc. Quand on regarde au PFL Doumbé contre Baki, il n'y avait pas que des aficionados. C'est aussi une possibilité de démocratiser encore les sports de combat avec le Glory. Et vous le faites très bien, messieurs, les combattants. 10 combats samedi au Dôme de Paris, 18h30 la carte préliminaire, à 20h la carte principale qui va ouvrir avec un sacré morceau ici présent, Bobo Sacco. Nous allons donc nous consacrer aux combattants français, aux combattants tricolores et ensuite cette conférence de presse également en anglais à l'international. Je voudrais également remercier et dire la bienvenue à DAZN qui sera notre diffuseur en France et en Belgique. Voilà pour cette conférence de presse qui va débuter avec des trentenaires aguerris, avec des superbes palmarès. Et je vous le disais, on va débuter avec Bobo Sacco qui va ouvrir la carte principale. 75 victoires, 6 défaites, 1 nul, 29 victoires avant la limite, peut-être samedi une 30e, champion de France, champion d'Europe. Premier combat de la carte principale. Et cette nouvelle addition au Glory, Bobo, tu as parcouru la Terre. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette superbe organisation? Déjà, c'est un aboutissement un petit peu de toute ma carrière que j'ai pu faire en Muay Thai. Et de pouvoir eu l'opportunité de signer au Glory, qui est l'une des meilleures organisations au monde, de pied-point. Donc c'était un honneur pour moi d'y participer et de relever un nouveau challenge. Est-ce que tu peux me donner un petit indice, comment on fait pour rester aussi longiligne comme ça à ton âge? Parce qu'effectivement, tu es grand dans cette catégorie des poids plumes. Une bonne hygiène de vie, discipline, travail, rigueur. C'est des bons piliers, c'est des bonnes valeurs de vie. Merci Bobo Sacco. Évidemment, dans un instant, vous pourrez lui poser vos questions. Un autre homme de 34 ans, qui, je crois, Cyril, avait débuté il y a une vingtaine d'années avec Aurélien Dwert du côté de Clamart. Ça fait 20 piges quand même. Waouh! Là aussi, 70 combats. Les Américains ou les Anglais diraient self-made parce que tu t'es fait avec le marketing une tête bien faite. Ces derniers temps, avec des organisations dans des lieux mythiques, tu en parles très bien. C'est une façon aussi d'amener un nouveau public. Là, c'est une nouvelle signature. C'est un retour pour toi au Glory. Tu l'as quitté en 2016. Une manière pour toi de te focaliser uniquement sur le combat. Exactement. Je suis très heureux de rejoindre le Glory et de débuter avec cette première opportunité à Paris devant le public français et aux côtés de plein de confrères. Et voilà, et là je suis concentré que sur la performance, donc c'est le top. Et j'étais concentré sur aussi une première performance qui était le poids, parce que j'avais jamais combattu à ce poids, et ça s'est bien passé. Quelques kilos de moins à faire, moins de 77 kilos cette fois-ci. C'est ça, pour toi, plutôt 80-81 d'habitude. C'est ça, exactement. Eh ouais, quel bel effort. Merci. Cyril Benzaken, évidemment. Je vous parlais d'expérience, c'est peut-être une grosse fierté pour Marshall Zelaznik, pour Bill, cette signature de cet homme-là. Plus de 300 combats. Anniversaire du roi, Lumpini, Rajamemnon. Son frère est parti en MMA, lui arrive au Glory. Terminator est avec nous, Youssef Boughanem. Merci beaucoup d'être avec nous. On est très heureux. Qu'est-ce qu'il faut attendre de Youssef Boughanem, toi qui as parcouru la terre entière et qui a gagné dans toutes les organisations? Pourquoi ce nouveau challenge? Ce nouveau challenge, parce que c'est pour l'amour du sport, pour ce que j'aime faire et ce que je me suis habitué à faire. Tout simplement. Est-ce que Jean-Claude Van Damme sera là samedi?
Tout le monde dit c'est l'ami de JCVD. Pas à ta connaissance. Pas à ma connaissance. Bon, bah peut-être. On va envoyer des Il est textos. en tournage en ce moment. Ah, d'accord. Youssef, très proche de beaucoup de personnes. Je vais me tenir à distance parce qu'on passe au poids lourd. 1m93 annoncé, mais une allonge de 1m98. 2 victoires, une défaite au Glory. Cet homme-là a poussé Rico Verhoeven à la décision. Combat assez incroyable. Sofiane Laïdouni, je sais que tu as tes yeux sur Tariq Ossaro, mais il y a déjà un gros morceau avec les 110 kilos de main de Toc. Ouais, déjà, on va se focaliser sur demain contre Vladimir, très bon adversaire. Et on pensera à la suite plus tard. Mais d'abord, on pense à demain. Je donne une petite indiscrétion. Il y a quelques instants, tu parlais de ta force tranquille, ta tranquillité avant les combats. Tu n'es pas du genre à te taper la tête contre les murs. D'où ça vient? J'ai toujours été une force tranquille. Mais sur le ring, c'est pas moi, c'est un autre. Un changement de visage. Donc demain, avec, je vous le rappelle, 10 combats au programme. La carte principale à 20h, la carte préliminaire à 18h30 avec un dernier garçon qu'on a envie de vous présenter. Garçon, déjà 31 ans, lui aussi, catégorie des poids Walter, moins de 77 kilos. Numéro 2 français, derrière Barbosa. Alexis Nicolas, qui vient de s'imposer au One récemment, c'est dire, pendant des années, on a dit qu'on avait un superbe fief de pied-point en France. On le voit maintenant, tous ces combattants, tous ces noms qui sont connus sur l'échelle mondiale. Diagueli, l'occasion, au Dôme de Paris, avec ce Glory 91, de te faire connaître enfin du public français. Un supplément d'âme d'être à domicile. Ça me fait plaisir d'être de nouveau sur le plateau du Glory. L'année dernière, en septembre, j'ai fait ma première avec le Glory en France. Ça s'est super bien passé. Et là, c'est l'occasion de montrer encore plus au public français ce que je vaux et de montrer qu'il y a du haut niveau en France. Merci. Diagueli Camara, Bobo Sacco, Youssef Boughanem, Sofiane Ladouni, Cyril Benzaken. C'est votre moment, chers confrères de la presse. Posez-leur vos questions, plutôt en français bien sûr, en anglais si vous le souhaitez. Votre nom, votre prénom, votre affiliation, on y va. Le question-réponse est ouvert. Bonjour à tous, c'est Sam Sportzone. Je vais commencer avec une question pour Bobo Sacco et Youssef, légende du Muay Thai de Nakmoué. Vous avez cimenté la légende des combattants français et francophones dans les sports de combat. Comment est-ce que vous voyez l'avènement d'une jeune génération de combattants qui, petit à petit, est en train de faire son trou dans les plus grandes organisations de pied-point telles que le Glory Kickboxing? Je vois ça comme une suite logique. Tu sais, avant nous, il y a eu les anciens. Donc les nouveaux vont faire encore mieux que les anciens. Et ils ont une bonne école, ils ont des bonnes méthodes. Ils ont une école de boxe qui est vraiment grandissante. Aujourd'hui, on peut défier en kickboxing n'importe quelle école, qu'elle soit hollandaise ou qu'elle soit chinoise ou japonaise ou même thaïlandaise. Aujourd'hui, les Français peuvent faire face au monde entier. Ils ont toutes les armes pour le faire et de plus en plus, ils le feront. Donc être plus combattants, de plus en plus charismatiques, qui travaillent aussi leur image, parce qu'il y avait beaucoup de combattants à l'ancienne qui travaillaient beaucoup leur performance. Et là, aujourd'hui, tu as des jeunes qui travaillent leurs images et on peut qu'applaudir ça. Moi, je crois fort aux combattants français. Et c'est un grand plaisir de suivre la jeune génération. Plus de complexe d'infériorité, nous dit Youssef Boughanem, et évidemment la part du marketing également. Merci beaucoup pour cette question. Nafil pour le média La Grinta TV. Cyril, j'ai une question pour toi. On a vu que tu t'entraînes au Bam Héritage, au Muro, avec Aziz Alad, surtout en boxe. Je voulais savoir comment la connexion s'était faite et si toi, tu t'es vu progresser en ayant ce lien, parce qu'on sait qu'Aziz, c'est l'un, si ce n'est le meilleur coach de boxe en France. Merci pour ta question.
En fait, la connexion s'était faite avec un de ses frères il y a quelques années, quand j'avais boxé en anglaise, où j'avais fait 3 combats. Et j'avais arrêté, et bref, j'avais pas de salle pour me spécialiser en anglaise. Et j'ai un de mes managers, on va dire un ami d'enfance, Yacine Beraba, qui lui m'a dit retourne au BAM, va t'entraîner avec Aziz. Et du coup, ça fait bientôt 1 an qu'on s'entraîne là-bas. Et effectivement, je vois mon niveau d'anglaise évoluer. Les Mureaux, le 78 pour la partie anglaise, pour Cyril Benzaken. Madame. Bonsoir. Isabelle Gracien d'Info Sport 75. C'est une question pour Youssef Boughanem. Tu as à ton actif plus de 200 victoires, plus de 23 titres de champion du monde en Muay Thai. Quel est ton moteur dans la vie? Qu'est-ce qui te fait avancer? La volonté de vouloir toujours faire mieux que hier pour demain, et ainsi de suite. Donc j'essaie dans cette sorte de loi d'attraction, de toujours vouloir me surpasser, et le dépassement de soi. Voilà, c'est du mindset. Est-ce que parfois, parce qu'on sait, pour être sportif de haut niveau, il faut être quasiment un éternel insatisfait, est-ce qu'il vous arrive quand même de vous dire « je suis arrivé au top » parce que là, tu nous dis presque « ça n'est jamais fini finalement ». C'est toujours fini. Mais après, comme disait dans le film Rocky, il y a que quand ça s'arrête la cloche que ça finit vraiment. Donc je pense pour moi que je suis sur les dernières lancées, la dernière paire de dizaines de combats que je vais faire. Parce qu'après, là, ça devient ridicule de continuer. Hein. Je ne vais pas perdre de famille, je ne vais pas commencer à frapper des mecs pour vivre encore. Hein. Non, tu laisses cette phrase à Francis Ngannou. On va avoir un beau chant du cygne. Si c'est encore une dizaine de combats, on va se régaler avec Terminator Boughanem. S'arrêter avant qu'il ne soit trop tard aussi, il nous le dit effectivement, pour faire un bon papa et un bon grand-père. Allez-y, questions, réponses avec nos combattants français et francophones pour ce GLORY 91. Moussa, MMA Arena, j'ai une question pour Youssef. On sait que tu pensais arrêter ta carrière à une période, puisque tu n'avais pas les... comme tu disais, tu voyais les coups venir, mais ton corps ne réagissait plus. Le coup, il a été opéré. Tu as eu un combat MMA entre-temps. Comment tu te sens aujourd'hui? Et comment va ton coude? J'ai fait 2 opérations au coude du droit. Ouais. Donc, ouais, ça va mieux. Après, voilà, c'est comme un vieux général qui fait ses dernières attaques. Peut-être ça va passer, peut-être pas. Peut-être demain, il va m'éteindre. Peut-être que c'est moi qui vais l'éteindre. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être qu'après, le mois prochain ou le mois d'après, peut-être encore boxer en MMA, peut-être en faire une dizaine à gauche, à droite. Je vais devenir un routard, peut-être insulté ou peut-être respecté par tous. C'est Allah qui connaît la suite, tu vois. Déjà, ce que je fais, qui m'a permis de le faire aussi longtemps, c'est un miracle. J'ai fait opérer plusieurs fois. Plusieurs fois, je devais arrêter. Et j'ai recommencé. Parce que j'ai cru en moi quand personne n'avait l'élan ou le même la croyance de croire en moi, tu vois, depuis tout petit. Tu vois, que je me suis fait un peu, pas tout seul, mais grâce aux autres aussi, mais j'essaye de faire c'est mes dernières attaques. Après, je vais arrêter. Il faut être bien sage à un moment, tu vois. J'ai un fils, il est bientôt majeur. Faut arrêter de déconner, tu vois. Dernière question. Tu nous parles d'une dizaine d'attaques à peu près. Tu sens que ton corps peut un an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Mais non, après, j'ai autre chose à faire. Juste en kick ou en MMA aussi un peu? Non, je vais faire un MMA. Je vais en faire 5. Ok. Je vais en faire 5 en MMA. Inch'Allah. Un peu en kick, un peu en boxe taille. Ok, parfait. Un peu dans l'ambiance, pour faire plaisir à moi-même avant tout. Et c'est un challenge pour moi-même. C'est le dernier challenge. C'est le dernier. Inch'Allah, ça va bien se passer. Enfin, le dernier, il y en a donc 5 en MMA et peut-être 5 en pied-point, tu vois. Pour un mec qui calcule, il en a encore une dizaine. Il y en a encore, sous le pied. Ouais, encore 15 mois environ. Ok. Après, je vais arrêter. Parce qu'après, peut-être que je vais arrêter après. Hein. Peut-être le mec qui va m'éteindre, je vais dire j'arrête. Hein. Tu vois. Merci pour cette franchise. Ça m'étonnerait. Rojat pour le média La Grinta TV. J'aimerais poser une question à tous les combattants. On sait que le public français, surtout parisien, c'est l'un des plus chauds du monde. Vous attendez quoi de l'événement de demain? Est-ce que vous voulez faire le show? Est-ce que ça vous galvanise aussi? Bobo? Youssef, on l'a entendu. Bobo, tu veux répondre? Déjà, ça fait plaisir. Et puis, c'est un honneur pour nous de pouvoir briller une nouvelle fois. Là, je vois qu'il y a des très, très bons boxeurs. Donc, s'ils sont là, c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont déjà prouvé et reprouvé. Et de pouvoir faire
le taf comme il se doit demain, c'est juste un honneur pour nous. Et moi, pour moi, c'est la première. Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir me faire plaisir et de faire le taf comme j'ai l'habitude de faire. Et je pense que c'est la même chose pour les confrères ici. Quelqu'un voulait dire quelque chose au moment où j'ai sollicité Bobo, non? Par rapport à ce public et l'attente que vous avez de ce public. Ils sont tous timides. Diaguili, je sais que tu t'entraînes un petit peu avec Cédric Doumbé, avec Saladin Parnasse, qui a combattu récemment avec le KSW, le KSW, l'organisation polonaise. Il y avait le feu. Est-ce que tu as parlé avec ces autres non-français des sports de combat, de ce public français qui, effectivement, depuis 2-3 ans, enfin, tient ces gros événements? J'ai eu l'opportunité et la chance, je m'entraîne toujours là-bas d'ailleurs, de tourner à la hatch, de pouvoir m'entraîner avec des grands champions comme Saladin, comme vous avez cité, Cédric Doumbé et d'autres encore. Et c'est bien, ça permet de se projeter loin, ça fait rêver, il nous encourage. Et se produire à Paris, c'est quelque chose de... C'est pas tous les jours qu'on peut se produire à Paris sur un aussi gros événement. Donc on a à cœur de briller et de faire des très très grosses performances. Merci beaucoup. Une ou deux petites questions avant de passer à l'international, monsieur? Bonjour, donc Jules pour le média Boxing Academy. Déjà, ça fait tous plaisir de vous voir à Paris. Ça va être un super événement. Et j'ai une question pour Cyril. Ton adversaire pense qu'il peut te mettre KO. Il a dit du coup que dès ses premiers coups, tu allais sentir quelque chose. Est-ce que, vu ton palmarès, toi, ça te fait peur? Qu'est-ce que tu peux lui répondre à ça? Tout simplement que c'est pas le premier à dire ça et que c'est pas le dernier. Et que à chaque fois qu'on m'a promis ça, ça s'est pas produit. Parce que je suis préparé pour ne pas recevoir les coups et quand je les reçois pour les encaisser. Et donc je peux lui dire d'être vigilant sur ce qu'il dit. Parce que sur le ring, c'est une autre chose, quoi. Voilà. Et Sam de Sportzone. Deux questions. Une première pour Diaguili. Diaguili, à notre micro, tu as révélé que Robin Siric était ta future victime. Tu sors d'une défaite controversée contre Hamisha et tu n'es plus très loin d'un title shot. Quelles sont les perspectives futures en cas de victoire à court terme? C'est la ceinture. L'objectif, c'est vraiment la ceinture. On n'est pas arrivé là pour se dire je vais boxer. Et j'ai sur mon CV que j'ai boxé au Glory. Non, le but, c'est vraiment de prendre la ceinture. Donc, j'ai perdu contre le numéro 2. Et il faut que je me relance. Et je suis prêt à prendre n'importe qui pour arriver au title shot. Allez, la partie française va s'achever. Une dernière petite question ici, les amis de la bagarre. Une dernière petite et on passe à l'international. Allez-y. Je te remercie, Thomas. Donc, Jeep pour la bagarre média. Une question pour tous les Français. Le public français est exigeant aussi. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous êtes prêts à mettre des KO? Parce que forcément, on a envie de s'embraser demain. Est-ce que cette pression aussi est positive ou négative lorsque vous savez tout ça? Elle est bonne quand même. Attends, je la glisse. T'es français. Réponse de Youssef. Youssef qui nous dit « Je suis pas français ». Non, mais parce que c'est drôle. Ah non. Après, tu fais ce que tu veux. Là, c'est pas une séance exacte, la boxe. You never know what is going to happen when you step on the ring. You know, you go what you heart, that all, and what you work for it. You know, you train and you make yourself be strong or however. But the ring talk for you, you know. You cannot escape. No excuse, nothing, you know. C'est comme ça, c'est la vie, tu peux rien faire. That's life. On va finir là-dessus avec le respect. Est-ce que j'ai le temps d'en faire une petite dernière? Yes, very last question. Une dernière petite, après, ce sera la partie anglaise. Bonjour, Frédéric pour Fred pour Gong. C'est une question pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que le pied-point aujourd'hui est en crise? On voit que c'est sûrement le plus gros gala de l'année en France, là. Et je trouve que les médias généralistes, les grands médias, les médias mainstream, enfin, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais il n'y a pas eu trop de questions de leur côté. Est-ce que le pied-point est en crise aujourd'hui? On voit beaucoup de kickboxers ou des gars du pied-point passer en MMA, comme Doumbé, évidemment. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le pied-point est en crise? Est-ce qu'on pourra sortir de cette crise? Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Je te vois hocher la tête, Bobo, si tu veux bien prendre cette question. Ouais, c'est une bonne question. Voilà, merci pour ça même.
Parce que c'est vrai que c'est un petit peu en crise, parce que là, il y a la hype du moment, le MMA qui est arrivé, là, qui est florissant. C'est tout frais, donc tout le monde est dessus et tout le monde voit aussi le côté financier qu'il y a aussi, hein, pour les grands athlètes qui ont perpétué pas mal d'années en pied-point et qui sont partis. Et là, le Glory, ça met un petit coup de boost encore pour dire que le pied-point, il est présent, même si il y a des petits galas qui se font toujours, hein, il y a des bons petits galas. Mais c'est vrai que les gros galas, après, je parle pour moi, en boxe thaïlandaise, ça se fait un petit peu moins. Voilà, mais sinon, il y a toujours de beaux galas qui se font et il y a une belle relève aussi, hein, derrière. Hein. Franchement, on le voit, hein, quand on se déplace, on va dans des galas, on se rend compte que la relève, elle fait vraiment plaisir et elle a l'envie. Et puis, en espérant que ça revienne dans quelques années. On voit que la transversalité est possible puisque Alex Pereira ne doit pas être un champion du sol et pourtant il arrive à gagner à l'UFC et c'est possible inversement. Je vais remercier nos combattants. Merci beaucoup. 18h30 pour la carte préliminaire, 20h pour la carte principale. Et sachez que le Glory ne s'arrête pas parce que le 18 mai prochain à Rotterdam, on aura la ceinture des poids moyens avec Dominique Wisse contre Ulrich Boukhanem. Thank you. Merci messieurs. Thank you gentlemen. Merci beaucoup. Thank you, gents. We're going to hand the mic to our Glory lead broadcaster, Todd Grisham. Todd, they know what they're talking about in France. It's going to be an amazing night in the City of Lights. Thank you very much. Cheers. Good job. Hello, ladies and gentlemen. I'll be doing the English portion of the broadcast now, and we will be bringing 6 fighters up to the stage. Want to thank our broadcast colleague in the Netherlands, Videoland, for all their help, as well as in the United States with Bally's, where you can watch Glory 91 live from Paris tomorrow night. We've got a couple of other dates that we've already booked. Glory 92, May 18th in Holland, and then June 8th. The Grand Prix is back, this time with light heavyweights, ladies and gentlemen, and we're going to talk to a couple light heavyweights here in a minute. That tournament is going to be incredible. How about the champ? Come on up, Endy. We've got Rajabzadeh, come on up. So just as we did the French press conference, I will introduce the fighters, ask a question or two, and then open it up to the media here in attendance to ask some questions as well. Let's start first at the very end of the table down here, ladies and gentlemen. He's fighting as a light heavyweight tomorrow night after just competing in the heavyweight Grand Prix. He certainly turned a lot of heads, opened up some eyes, and is one of the most talented fighters in all of Glory. Give it up for Rajabzadeh. All right, Bahram, you are back. You're fighting as a light heavyweight now. What are we going to see from you at this smaller weight class tomorrow night? Selamun Aleyküm. Ay kilodan döndüm. Yani benim normalde kilom orta siklet. Kendi kiloma döndüm. Gayet normal hissediyorum. Hello to everyone. I'm back to heavyweight from lighter weight. I'm glad that I'm back to heavyweight. Looking forward to the next match. Your opponent has taken the challenge to face you. I understand it was very difficult to find someone that would fight you on this card. You've become that well known. What do you have in store for your opponent? What are you going to show us tomorrow in Paris? Normalde gündelik antrenmanlarımı yapıyorum. Rakibe de karşı bayağı hazırım. Yani güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Bence herkes beğenecek. I'm more than ready for the upcoming combat against my opponent. I'm doing my daily routine. I'm more than prepared. All right, and the man he'll be facing, say hello to Kevin Oumar here at the far end of the table, fighting out of France.
You are more known for what you've done in mixed martial arts than in kickboxing, and yet you didn't hesitate to accept a fight against the Golden Wolf. Why did you make that decision? Okay, so first of all, I want to thank him for accepting the fight. First of all, because I know I'm no one in kickboxing. I made all my career in MMA, so it is a big opportunity for me to fight someone like him, one of the best kickboxers in the world. So I wanted to prove myself that I can do it, and that's why I accepted the fight. That's all. So I know you've watched a lot of videos of him in action. What will it take for you to get the upset win tomorrow? A lot of tactics, and we worked a lot with my coach, so it will be a surprise tomorrow. I'm here to make the surprise. All right. Thank you. Now let's speak to another man fighting out of the Netherlands. Give it up for light heavyweight Mo Amin, everybody. Now, Mo, normally you're one of the most confident, outspoken fighters in all of Glory, but you told me your wife said you had to be more humble this time. So with that in mind, what are your thoughts on your fight tomorrow night, and what are we going to see you do? I'm really excited to fight in France. It's different than Rotterdam. And I hope to get new fans here with the win. As far as in the ring, what are we going to see from you Saturday night? Improved Momin, more confident, and the rest is a surprise. All right. As for the man you'll be facing, fighting out of France as well, give it up for Pascal Touré, everybody. Pascal, this is your second fight in Glory, and this fight is a qualifier for that light heavyweight Grand Prix in June. You could come in here, beat this man, and qualify for the tournament. What's on the line for you in your career tomorrow? Yeah, for sure. The goal is to win tomorrow night. I'm ready for that, and I can't wait to beat tomorrow. So you've seen Mo Amin in action. What's your game plan? How do you beat this guy? Like they all said, it's a surprise. But for sure, it's a surprise. But yeah, we're going to make a good fight. All right. And we do have a world title match on the line tomorrow night. The welterweight championship of the world is up for grabs. The challenger to my left, everybody, it's Chico Kwasi fighting out of the Netherlands. Chico, you've looked fantastic since coming to the Glory roster, and all of a sudden you get a world title opportunity. What does it mean to you to have this chance here in Paris? Yeah, it's a beautiful opportunity for me to show that I'm the best fighter in Glory right now in the welterweight. Yeah, I've been dreaming of this. I've been in Paris for a lot of fights, watching Doumbé, and now I'm here to become the champion. You said that Endy's a very difficult fighter to face. You think getting a knockout's going to be hard to do, but why are you so confident that you're going to win this fight and become Glory welterweight champion? I never said he was a difficult fighter, but... Oh, sorry. Okay. I said he's hard to knock out. I haven't seen him go down. I haven't seen him get knocked out, so yeah. Are you going to be the man to do it? Probably. That's not my goal, but I just want to win the title. Okay, well, good luck to you. And the man he's trying to take the title from, the welterweight champion of the world, Endy Semeleer, everybody. Endy, I started out thinking he would give you some respect, but then he said he didn't think you'd be all that difficult. What kind of fight do you think we're going to have here tomorrow? I don't need the respect now. I want to deserve the respect after the fight. Yeah. Yeah. Well, he is very tall. He's very long, big knees, long punches. What's your strategy to knock this guy off? I have a surprise as well. Everybody's surprised him. Okay. But yeah. Well, you got to be. I would assume you have to get on the inside against him, correct? Yeah, and I will. His goal is not knock out me, but I told you before, I have goals to knock out people more. This goal for me is to knock out him as well. So it will be a hard fight. All right, so that is our welterweight championship fight tomorrow night. Chico Kwasi and Endy Semeleer will now open up questions to the journalists here in Paris. Who would like to go first? Just please state your name and your publication. Of course. Emil Sardari, I'm from Stand 'Em Up. First question goes to the guys from Mike's Gym, Momin and Chico. You guys have a similar type of jacket. Can you tell me more about it? You guys look flashy. Yes. So there's a girl, her name is Soraya from Comedy World. She sponsors me. And she just made this jacket because we both love anime. So she made me a Luffy jacket and made him a Vegeta jacket. Yeah. It's awesome, right? They look good, man. Thank you. Question for Endy.
Andy, you've told in your interview that you don't think that Chico is an interesting type of fighter. If you have to rank him, like in comparison to all your other opponents, where does he stand? That's difficult because everybody in Glory, they have another something special. He has something special as well. So it's difficult to rank them. I think he ranked himself in Glory. That's why he got the title shot now. But it's to me to put him rank down again. Thank you. Question for Momin. Momin, you have been a bit different this camp. Very focused, less trash talk. Like people have been trying to like get you to talk some trash. You didn't bite. What's different from you now? Right now I'm just focusing on the fight, so I'm not focusing on media. First I was focusing on media to get some clout, of course, to sell some tickets, to get more money. Right now I'm just focusing on winning, because the last 2 times didn't win well. And right now I'm just focusing on winning. So why should I talk trash right now? If he starts, I talk back, but he's also very respectful, so I'm also respectful. Thank you. Pascal, do you have any trash talk? He says he's willing to exchange verbal jabs with you if you've got something to say. No. Like he said, I'm very respectful. Like he is. I'm confident in myself, but we stay humble. This is how we are. Who's? Question from Bahram. Bahram, you're currently one of the fan favorites on this card and also on the Glory roster. What can the people expect from you tomorrow? Paris'te deprem olacak. There will be an earthquake in Paris tomorrow. All right, thank you. Musa for MMA Arena, a question for Kwasi. 7 years ago, you were here in Paris for Osken and Doumbé too. You were with your parents, correct? And you told yourself after that fight, I want to come back in Paris, be the welterweight champions. Today, tomorrow, you're going to have a title shot. How do you feel? In your mind, how do you feel? I was here watching Doumbé against Nicky Holska, and I was thinking one day I'm going to fight Doumbé, but he left and went to MMA. But I'm still here in Paris. I'm feeling really good. Been training my ass off, and I'm going to show the people I will be the champion tomorrow. Thank you. Good luck for tomorrow. Yes, I'm from Sports Zone. Very first question for you, Bahram. Last time you were in press conference, Remy Bonyaski asked you if you're already in the Glory Grand Prix as heavyweight, and you said after eating the table that you will back up with your weight and your height. Now it's a different division. Do you want to be the next champ of this division, and will you be in the tournament in the case you go through tomorrow night with the bout against Kevin Oumar? He's basically asking, is he going to stay at light heavyweight or does he want to go back to heavyweight? And if he wins, is he going to go into the Glory Grand Prix in June? Tournament. Ask him, is he going to stay light heavyweight? Her ikisine dövüşmek istiyorum. Hem ağır siklet hem orta ağır siklet. I'd like to fight both combats, both lightweight and heavyweight. Apologies for... Ask him if he wins this fight, does he want to enter the tournament, the light heavyweight tournament? Ask him. Do you understand? He says yes. All right. It took a while to get there, but it's yes. All right. Question for both of you, Okay. Pascal Touré and Kevin Oumar. Pascal, we already know that you will be in the tournament in the case you go through tomorrow night. Do you want to be in the tournament, Kevin, if you go through on the Bahram Rajabzadeh bout tomorrow night? To be honest, I don't know yet. I will have to see with my coach what we do after the fight.
First of all, we have to hunt the wolf, and after that, we will see what we do. Yeah, for me, it's sure that if I win tomorrow night, I will be in the tournament. It will be a huge opportunity for me to be one among the best. So I'm really excited to get this ticket to the tournament. Chico, as a One Piece fan, do you think that the One Piece looks much closer tomorrow night? What? One more time? Luffy didn't find the One Piece, but tomorrow night you maybe have a huge opportunity to find it before him. Do you see the bout tomorrow night as the biggest bout you have in your career? This will be one of my biggest belts. Until now, this is the Glory belt. But in the future, I will have many belts. So, yeah, let's see in the future. There's so many things I can still do. My career, I can still go like 10 years. So there will be a lot of belts in my career. Yes. Last question for you, Endy. Do you have a bad news for him tomorrow night? I say it a couple times before, I'm bad news for everybody. That's the reason why I have the belt, and the belt stays. I have a question for Mo Amin. You're wearing a similar jacket to Chico, but you're sitting next to Endy. Who do you think is going to win the welterweight championship tomorrow night? What's your pick? Chico, of course. Why is that? I know Chico. No. First, let me say it first. I know Chico now for almost 12 years. He's the hardest worker in the gym. He's the toughest sparring partner for us all, even for the heavyweights. And I really believe in him. He believes in himself. I believe he will win tomorrow. And the last time somebody asked Endy who's going to win, he said my opponent, so that's also a reason. Okay. What's your response to that, Endy? That is why he say Chico win, because I say one time you're going to lose against Tariq. Well, did he lose against Tariq? I don't even know yet. Do you lose? I lost. You made a good pick, so I'm not Okay, all right. So you're winning. We'll see if so if I say that somebody's going to win, like me, I'm going to win Saturday, then I win, you know? All right. There you have it. Time for one or two more. Anyone? Go ahead. A question for Oumar. You're from the MMA. You won a few times in kickboxing in the past. I'm asking myself, are you crazy or courageous? Because it's kind of a tough fight tomorrow night for you. What happened? And I know that some people did not say yes to him. Why did you? Because I'm a fighter. That's, I think, the best answer I can give you. I think 8 or 9 people refused to fight him. As I said, I come from MMA, and this is an opportunity for me to fight one of the best kickboxers in the world. So, yeah, let's go. Mentalité 93, c'est propre. One more? No? Is that it? Okay. Well, ladies and gentlemen, we are going to take a quick break, reset the stage here, and get set for our Glory 91 weigh-in show hosted by the voice of Glory, Tim Hughes, in just a few minutes. But please, one more time, give it up for our fighters here tonight who will be competing for you live from Le Dôme de Paris.
Bonjour from Paris. Yes, the world's best stand-up combat kickboxing organization returns to Paris for a great show coming up tomorrow night. And what a card. If you were watching our press conference earlier, you know that France is well represented here, and it really feels like France taking on the world. We've got some great fights on this card for Glory 91 coming up at the Dôme de Paris. And it's time to make sure all of our fighters have made weight, and we'll get on the scales here to be ready for the action tomorrow night. I'm going to step aside for just a minute and introduce our beautiful Glory girls. Please welcome Gemma and Anna here with us today. Also with us from our talent operations, want to welcome Jip Tessier to the stage with me, and Robbie Timmers from our talent ops here to oversee. Thank you also to Vaughn for being here to oversee our weigh-ins, which they do always, and Gino Engelhardt is here with us from Vaughn. Let's waste no time in getting right to it. Coming up here with our introduction of fighters, and we begin the evening with 3 preliminary bouts. Starting off in the middleweight division, it will be Remy De Geer taking on Florian Kruger. De Geer will get onto the scales first. And right off the bat, a French fighter in front of his hometown fans here in Paris. He'll be making his Glory debut with a professional record of 5 wins, 1 loss, 1 bout scored even, 1 career knockout in his young career. He is a 2023 French national champion and also a 2-time European silver medalist. Anxious to get inside the Glory ring tomorrow night. $84.9 for De Geer. Now, Florian Kruger. He's actually going to step through the Glory ropes for the 4th time in his career and brings with him a professional record of 19 wins with 10 losses, 6 of those wins by knockout. He made his debut in Dusseldorf back at Glory 81. Himself a 2019 European champion and has fought all over the world from Germany to Africa. 84.8 for Kruger. This one's scheduled for 3 3-minute rounds. Tomorrow night, this is the way the night gets started. One of 11 bouts on the Glory card tomorrow night here in Paris. Just a reminder, while we have a second, that there are still tickets available, as I understand it. If you're in the Paris area and you want to see one of the best cards of the year, then tomorrow night is the night to join us. Up next, it is the welterweights. Mehdi Ait El Hajj taking on Ismail Ouzni. Ait El Hajj is here from Lille, France. The talent. 31 wins, 4 losses, 2 draws, and 8 of those wins by knockout. He too will make his Glory debut tomorrow night. A European champion with multiple French titles. 77 kilos even for Ait El Hajj. Now, Ouzni, fighting out of Morocco, comes in ranked number 5 in the Glory World Rankings. A young professional career, 4 wins, 1 loss, 1 knockout on his record. This will be his 3rd Glory appearance. His brother, also a Glory veteran, goes by the nickname The Wave, coming off a unanimous decision over Robin Schirch at Collision 6 in Arnhem just a few months ago. 76.7 for Ouzni. Those of you in the Netherlands, of course, watched him fight on Team Bader in House of Glory series on Videoland. His talent's well respected. Ait El Hajj and Ismail Ouzni. Then we turn to the welterweight division.
Jagili Kamara, here to take on Roman Ciric. Kamara again will have the benefit of having his hometown fans cheering him on at Dôme de Paris tomorrow night. Fighting out of Paris, 24 wins, 5 losses, 1 draw, 10 of those wins by knockout. 76.6 for Kamara. He had an impressive second-round TKO in his debut at Collision 5 last June. Now his opponent here tonight, fighting out of the Netherlands, Roman Ciric. Been in the ropes, inside the Glory ropes 7 prior times. This will be his 8th Glory start, 21-7. The king of the ring. Actually trained with his dad, who himself is a Taekwondo legend. Also 76.6. Made his debut in the Glory Rivals Series and took his first win over Jos van Belsen back at Glory 83. He fought his way to the House of Glory finals. 3 3-minute rounds in the welterweight division of Glory coming up tomorrow night. Then the main card of Glory 91, just a quick reminder that if you're in the Netherlands, of course, you can watch the action on Videoland. You can watch the action on DAZN if you're in France or Belgium. And for those of you watching in the United States, make sure you download the Bally Live app and catch all of the action coming up tomorrow. Next up, it is the featherweights. Bobo Sacco taking on David Mejia. Sacco stepping onto the scales first from Lemies-sur-Seine, France. Look at this record, 75 wins with 6 losses, 1 draw, and 29 career knockouts. Goes by the nickname The Panther, and he arrives on a 3-fight winning streak. 64.8 for Sacco. Now his opponent, David Mejia, fighting out of Spain by way of Brixton, the United Kingdom. This will be his 2nd Glory start. Lost a tough split decision last fall in Bulgaria, championship match. Very close fight. The Hurricane came in ranked number 1 when he arrived in Glory. A super featherweight ranked by Combat Press last year. 65 even for Mejia. Lots of chatter here in France about Bobo Sacco stepping into the Glory ring for the first time. And David Mejia. Mejia, by the way, a 2022 British Grand Prix champion and a 2012 Spanish champion, well-traveled around the world. Then it's the welterweights. Also much anticipated, Cyril Benzekin here to take on Soufiane Abdelhalak. Let's get Abdelhalak onto the scales first out of Morocco. He takes this fight on short notice. He was scheduled actually to be on the Collision 6 card with us, injured in a car accident and had to step off of that card. Anxious to be here in Paris with a young professional record, 3 wins, 2 losses, 1 draw. The Hitman. 77 even for Abdelhalak. Now, fighting out of Paris, France, much anticipated, Cyril Benzekin. Another impressive veteran record of 57 wins with 12 losses, 3 draws, and 8 career knockouts. This will be his first fight, by the way, at welterweight, dropping down from the middleweight ranks. 77 even for Benzekin, a 7-time Oriental Rules Kickboxing World Champion and a WKF European and World Champion, who feels like he's getting a new start by stepping onto the Glory stage tomorrow night. Then it's the light heavyweights. This one has a lot on the line, not just a win tomorrow night in Paris, but also we'll get 1 slot in the light heavyweight Grand Prix that's coming up in June.
and will be happening in the Netherlands. It is Pascal Torre taking on Mo Amin. Let's get the Frenchman onto the scales first. Torre, fighting out of Lyon, France, brings with him a professional record of 19 wins and 6 losses, 7 of those wins by knockout. Nakri made his debut at Glory 88 in September. 94.6 for Torre, a French national champion who actually started boxing young at age 18. Now, his opponent, Mo Amin, finds himself in the Glory top 5 of the world rankings. Fighting out of Morocco, 29 wins with 6 losses, 16 of those wins by knockout. He actually moved to heavyweight to compete in the 4-man heavyweight tournament of Glory 87. 94.7 for Amin, who made his debut back in 2017 at Glory 45 in Amsterdam. And again, the winner moves on with an opportunity of a lifetime to fight in the Grand Prix tournament that's coming up in June. And from the light heavyweights to the heavyweights, it's Vladimir Tok taking on Sofiane Laidouni. Tok onto the scales first. A veteran of almost 70 fights, 51-19 the career record with 28 career knockouts. Made his debut at Collision 5 last July versus Nabil Kahab. 113.8 for Tok. Now, Sofiane Laidouni, fighting out of France, brings with him 35 wins with 3 losses, 17 of those wins coming by knockout. He competed earlier this year in the Heavyweight Grand Prix and is a French national and European champion. Took a unanimous decision over Benjamin Adegboui at Glory 86. 107.6 for Laidouni. Laidouni known for his quick hands for a big man in particular, but very much looking forward to fighting here in France, in Paris, tomorrow night. We have a catchweight bout on the card coming up next at 72 kilos. It is Stanislav Kazantsev taking on Youssef Boughanem. Kazantsev to the scales first. Fighting out of Odessa, Ukraine. 25 wins, 8 losses, 7 of those wins coming by knockout. Stas will make his Glory debut tomorrow night. 71.7 for Kazantsev. Now, his opponent, Youssef Boughanem. Look at this record. 167 wins, 43 losses, 8 bouts scored even with 119 career knockouts. 72 even for Boughanem. Goes by the nickname The Terminator, a Lumpini Stadium WBC Muay Thai World Champion, and a World Muay Thai Council WKN, ISKF, IBF, and WACO champion. Many titles to his career, and he sees this first opportunity in Glory to start the process to win a Glory belt. This one should be good tomorrow night, Kazantsev and Boughanem. Then your co-main event of the evening. Again to the light heavyweights. It is Kevin Oumar taking on Bahram Rajabzadeh. Oumar will be fighting here in front of his hometown fans in Paris. He is a mixed martial artist with a career record of 33 wins and 4 losses, 7 of those wins by knockout. This will be a Glory debut tomorrow night, but a 2-time French national champion and a 5-time French Sanda champion. 94.2 for Oumar. Now, Bahram Rajabzadeh here from Baku, Azerbaijan, the number 2 ranked light heavyweight in the world with an impressive
career record of 66 wins and just 2 losses, 58 of those coming by way of knockout. 94.7 for the Golden Wolf. He was voted, by the way, the breakout fighter of the year in Glory back in 2023 and won a 4-man Grand Prix qualifying tournament. Recently competed, of course, in the Heavyweight Grand Prix. Then we turn to the main event of the evening. 5 rounds for the welterweight championship of the world. Chico Kwasi here to take on Endy Semeleer. They have a combined 19-fight winning streak between them. Both have been on a tear and a collision course. Here's Kwasi, 42 wins, 5 losses, 22 career knockouts, undefeated in 3 prior Glory appearances. 76.7 for the challenger. Now his opponent, Endy Semeleer, fighting out of Curacao, the reigning welterweight champion of the world. 36 wins with just 1 loss. He too is undefeated in 5 prior Glory appearances, now on a 10-fight winning streak of his own. Bad news, Endy will make his 4th defense of the belt. 76.8 for Endy Semeleer. This one, 5 rounds for the welterweight championship of the world. Fireworks coming up tomorrow night here in Paris, France. It is Glory 91 at the Dôme de Paris. Again, if you're in the Paris area, tickets are still available, so grab yours and join us tomorrow night. If you're in the Netherlands, make sure you're watching on Videoland. Here in France and Belgium, you'll find us on DAZN. And back in the United States, remember, download the Bally Live app. Paris, France, are you ready for glory?